we are saying 128 people have died in the hands of this government, mainly by the officers of the National Police Service. The highest number of deaths ever in the last 10 years that IMLU has been monitoring police conduct. The highest number ever at 128. At 482, combination of torture, dehumanizing treatment, extrajudicial executions, and forced disappearances. The number 482 is the highest number ever we have ever recorded in an 8-month period. People, numbers matter. Numbers don't lie. And so for us, it's not politics. We are saying the Constitution demands under Chapter 4 that we protect the rights of all. And a government that respects the, claims to respect the rule of law. There are people who have, as you have seen the figures, the exercise of the freedom of assembly, association, expression, the way the government treated those who are, exercising those freedoms, escalated the numbers, because the default mode of policing under this government has been use of force, excessive use of force, and firearms. It has been a punitive approach to policing, which is contrary to the Constitution of Kenya and the National Police Service Act. The police are not there to punish. The police are there to keep the law. Punishment is not part of the law. It is on record that all the numbers we have here, all those people, none of them has been arrested by the police as a suspect of any crime. And therefore, the killing that happened in the last 1 year, the maiming that happened, including of children, was not to keep the law, was not to effect an arrest as required, because the police are allowed by law to use the necessary force to enforce an arrest, is it? To effect an arrest. None of these people, including those 2 young people who died in Kisumu in ICU after being bludgeoned on the head, pulled out of their house in Nyalenda to the street, and their heads bludgeoned, rendered unconscious, ended up in ICU, never woke up. Would you tell me that that is enforcing the law? Pulling people out of their houses? That, to us, is nothing else but state terror, akin to what we saw in the 90s in this country. And there are many here who witnessed that terror. And we are very concerned that that is a clear indication we might be headed back to the dark old days. And that's why we come here to speak. And we don't come here to speak alone. We come here to speak also with those who have suffered. There are a few here who have gathered the courage. You'll be free to speak to them and hear from them what they've gone through. We have one family with a child who suffered, from tear gas thrown into their house, into their compound. Is that law enforcement? Was that child demonstrating because now you say that being opposition is criminal, so was that child a criminal? Was the child demonstrating? Why would you throw tear gas into somebody's house where children are domiciled? So those are the questions we're asking ourselves, and those questions trouble us. It gets very emotional when you look at the manner of injuries. So that's, I just want to make 2 other comments, then you open up for question and answer. In the first 3 months of this government, in last year, we recorded the highest ever number of violations in Q4 of 2022, as compared to the 3 quarters of 2022. So to us, it's not about maandamano, it's the way the government has decided to conduct its affairs with regard to security and safeguarding human rights. And you'll see the numbers when you get to the report.
I'll leave it there for now, except maybe to speak briefly in Swahili. Is that okay? Or do you want me to speak in the Luo? Because I know there are many stations here that would require that. We'll deal with that maybe during the interviews later. But for now, niseme kwamba tumefika hapa, tumewaita hapa kuweza kuzungumzia kuhusu hali ya ulinzi wa haki za kibinadamu, miezi 12 ya serikali hii mpya ya Kenya Kwanza. Na tumeangalia manifesto ya serikali ambayo ilitoa wakati wa kampeni, na pia baada ya kuchukua usukani, na tumeangalia tukana kwamba ndio kuna maendeleo kadhaa ambayo tunapongeza. La kwanza ni kwamba serikali hii iliahidi kwamba itateua ama itatengeneza ofisi ya National Coroner Service, na tumeona kwamba kuna senior pathologist ambaye amekuwa seconded kwa ofisi ya Attorney General ndio aanze kusaidia ofisi hiyo kuappoint National Coroner Service. Pia tumeona kwamba kuna matayarisho yamefanywa katika safari ya kuweza kuwa na ofisi hii, na ofisi hii ni muhimu sana ya Coroner General kwa sababu hivi vifo vyote ambavyo tunazungumzia itasaidia kufanya independent investigations, kwa sababu sasa hizi tunaona kwamba maafisa wa polisi ambao wanahusika katika mauaji haya ndio wanafanya uchunguzi, na kwa hivyo tunaona kwamba kuna conflict of interest, sio? Pia tunapongeza serikali kwamba iliahidi kwamba yale maamuzi ya mahakama itatekeleza, na kwamba ilitekeleza. Amuzi la kwanza ni kuteua wale majaji wa Court of Appeal, na pia kurudisha ndugu yetu Miguna kutoka Canada. Iliahidi na ikatimiza hizo. Pia tukaona kwamba ilivujilia mbali kile kitengo maalum cha polisi SSU ambacho kilikuwa kinahusika katika masuala ya mauaji na kupoteza kiholela na kupoteza watu. Pia kwamba jopo kazi la kuangalia mabadiliko katika idara ya polisi na idara ya magereza, jopo kazi hilo likiongozwa na Chief Justice David Maraga liliundwa, na tunafurahia hiyo kwamba itatoa mwongozo mzuri. So hizo ndizo sehemu kadhaa ambazo tunaona kwamba pia kulikuwa na uteuzi wa Principal Administrative Secretary kusimamia fedha za idara ya polisi. Pia kwamba tunafurahia hiyo, manake ni muhimu kwamba polisi wawe na independence ama uhuru wa kuweza kusimamia fedha zao ndio waweze kufanya kazi bora. Lakini hadithi ya mazuri inaishia hapo, na tunasema kwamba uchunguzi wetu unaonyesha kwamba katika miezi ya kwanza 12 ya serikali hii masuala ya uvujaji wa haki za kibinadamu imezorota. Rekodi hii sio rekodi nzuri, maana yake tunasema kwamba kwa muda huo wa miezi 12 tumeona kwamba tumepata visa 482 ukilinganisha na visa 233 katika kipindi cha miezi 12 iliyotangulia serikali hii. Tunaona kwamba katika miezi hiyo 12 tumepata mauaji ya wananchi kadri ya idadi ya 128 ya mauaji, na pia vifo katika custody ama katika police cell ama prisons. Pia tunaona kwamba visa vya dhuluma na mateso vimeongezeka, idadi yake ikiwa 351, na pia tunahuzunika kwamba katika hali hii ambapo uvujaji wa haki za kibinadamu, visa hivi vimeongezeka marudufu, tunaona kwamba kuna juhudi za kuzuia uchunguzi na juhudi za kuzuia accountability, kwamba wakati ambapo idara ya polisi imetekeleza haya huu uvujaji wa haki za binadamu, tumeona kwamba wanapongezwa na viongozi wa serikali.
Pia tunaona kwamba wale ambao wamedhulumiwa wakienda kupiga ripoti katika kituo cha polisi wamekatazwa nafasi hiyo, na hiyo ni haki ya kisheria na kikatiba, wamekatazwa. Mawakili wetu ambao wako hapa wamefika station 2 kule Kisumu na waadhiriwa 30 kupiga ripoti, walikatazwa nafasi hiyo. Kwa hivyo hawakupata P3, hawakupata OB number. Kuona kwamba serikali inajaribu kuzuia uchunguzi wa uvujaji huu wa haki za binadamu. Nafikiri hao ndio masuala ambayo tungetaka kuzungumzia kwa sasa, na tuna mapendekezo kadhaa ambayo pia tutazungumzia katika zile interviews ambazo tutakuwa nazo. Asanteni sana. So Sarah, you can take up the questions. Unaweza pata maswali kama kuna maswali. Hapa kuna madaktari ambao wanatibu hawa watu, kuna wale counselors ambao wanaendelea na hiyo kazi, kuna mawakili ambao wanaendelea na hiyo kazi. Kwa hivyo mkitaka kuongea na hawa mawakili, hawa madaktari wako hapa, sawa? Wale waathiriwa wako hapa. Tuko sisi hapa wote. Na pia tuko na human rights monitors ambao wamekuwa very busy mwaka huu mzima wakifuatilia hizi kesi na kusaidia kuripoti hizi kesi, yeah? So, any question? Kwani tumewastua? Yeah? Total silence. Ama hamuamini kwamba hii ni Kenya yetu? Huo ndio ukweli wa mambo. Kuna wale nimezungumzia Tuesday na hawakuamini kwamba yale nasema ni ukweli. There's a question. Yes, go ahead. Sorry, questions from the media. Sorry, from the media only. From media only first, eh? Okay. Alright, kama hatuna basi ni kama tumemalizia, sio? So we'll give copies to the media. I hope you have registered for you to get the email copy as well. If you haven't, please go back to the desk there. Give us your email address. We'll send you straight away. Yeah, the copy is ready as well. So if you need interviews, you got the names of my colleagues here. All of us are open to interviews. Thank you very much. I don't know. Okay, good. Okay. Sorry? What do you want? Yes. Yeah, no, if you have a suggestion, go ahead. Yes. From us? You want them to sit here? Yes. And speak. Rosaline, you can check if they are okay to come here. No, we can move from here. Kama ni sawa? Hapa ni sawa? Okay. Tukiweka hii meza hapa itakuwa sawa. Tukiwa hapa hii meza so that they can access it. Okay, so wanasema kutembea ni kazi ngumu, so yeah, sawa. Okay. I think they are okay then. So you can give microphone.